السلام علیکم دوستانو، امید کوم ټول به روغ جوړ یي. دې ویډیو کې به موږ وایو انګلیسی روزمره کارېدونکي جملې. 9 نوي جملې دي، زیاتره پکې تکراري دي خو دې ځل د تلفظ سره، ځکه زیاتره دوستان یا ملګري هغوی د تلفظ مشکل لري، نو دې کې موږ سره تلفظ هم لیکلی. نو ویډیو تر پایه ګورئ چې پوه شئ پې. I have my own issues. I have my own issues. زه خپل ستونزې لرم، زه خپل مشکلات لرم. I have my own issues. زه خپل ستونزې لرم، یعنی خپل مسلې لرم. It's not about you. It's not about you. دا ستا په اړه نه ده. یو خبره یا یو موضوع څه وي ته ورته دا ستا په اړه نه ده. It's not about you. For many years. For many years. د ډېرو کلونو لپاره. For many years. د ډېرو کلونو لپاره. Like I said. Like I said. لکه څنګه چې ما وویل. Like I said. لکه څنګه چې ما وویل. That's not a big reason. That's not a big reason. دا دومره غټه وجه نه ده. دا دومره غټه مسله نه ده. دا هم ورته ویلی شي. That's not a big reason. دا دومره غټه وجه نه ده. Don't spread lies. Don't spread lies. دروغ مه خپروه. Don't spread lies. دروغ مه خپروه. I will not trust you. I will not trust you. زه په تا باور ونه کړم. زه په تا اعتبار ونه کړم. I will not trust you. زه په تا باور ونه کړم. This is the right time. This is the right time. دا صحیح وخت دی. This is the right time. دا صحیح وخت دی. دا مناسب وخت دی. It looks awful. It looks awful. دا بد ښکاري. دا ښه نه ښکاري. د یو څیز ظاهري بڼه ښه نه وي ته ورته وایي it looks awful. بد ښکاري، ښه نه ښکاري. What is the reason? What is the reason? وجه څه ده؟ زیاتره وخت موږ وایو څه خبر ده، څه وجه ده. What is the reason? څه وجه ده. At first I was thinking. At first I was thinking. په اول سر کې مې فکر کوو. په اول سر کې ما فکر کوو. زیاتره وخت موږ وایو اول سر کې ما دا سوچ کوو. At first I was thinking. په اول سر کې ما فکر کوو. It's his old habit. It's his old habit. دا د هغه پخوانی عادت دی. د هغه زوړ عادت دی. It's his old habit. In other areas. In other areas. په نورو ځایونو کې. It's worth it. It's worth it. دا ارزښت لري. مثال یو څیز زه واخلم دا قیمت هم یې اخیستی دی، نو یو کس راته وایي It's worth it. دا یې ارزښت لري، یعنې ښه څیز دی، ارزښت یې شته. I'm little bit scared. I'm little bit scared. زه لږ څه ډارېږم. زه ډارېږم. I'm little bit scared. ډارېږم. I have my doubt. I have my doubt. او doubts شکونه. I have my doubt. زه خپل شک لرم. I need some time. I need some time. لږ وخت ته ضرورت لرم. I need some time. لږ وخت ته ضرورت لرم. She is telling the truth. She is telling the truth. هغه رښتیا وایي. She is telling the truth. هغه رښتیا وایي. Make the right decision. Make the right decision. سمه فیصله وکړه. Make the right decision. سمه فیصله وکړه یا سمه پرېکړه وکړه. It's nice weather.
It's nice weather. ښایسته موسم دی. What else do you want? What else do you want? ته نور څه غواړې؟ What else do you want? ته نور څه غواړې؟ Roll up the sleeves. Roll up the sleeves. لستونی پورته کړه. لستونی جګ کړه. Roll up the sleeves. لستونی پورته کړه. Tell me before coming. Tell me before coming. مخکې له راتلو ماته ووایه. یعنې د راتلو نه مخکې ماته ووایه. Do it yourself. Do it yourself. په خپله یې وکړه. Do it yourself. خپله یې وکړه. I don't have the permission. I don't have the permission. زه اجازه نه لرم. Permission نه لرم. Look around the house. Look around the house. کور چاپیره وګوره. کور شاوخوا وګوره. کور چاپیره یعنې کور چاپیره. Look around the house. کور چاپیره وګوره. Be my guest today. Be my guest today. نن زما مېلمه شه. کله چاته وی دعوت ورکړي. Be my guest today. نن ما سره یعنې مېلمه شه. Stay with us. Stay with us. موږ سره پاتې شه. موږ سره ایسار شه. Stay with us. Good to hear it. Good to hear it. اورېدلو یې خوشحاله شم. څوک ته ښه خبر درکړي ته ورته په اورېدو یې خوشحاله شم. It would be great. It would be great. دا به ښه وي. It would be great. دا به ښه وي. I left early last night. I left early last night. زه تېره شپه وخته لاړم. I left early last night. زه تېره شپه د وخته لاړم. I never saw him again. ما هغه بیا هیڅ کله ونه لید. I never saw him again. ما هغه بیا هیڅ کله ونه لید. It's the same outfit. It's the same outfit. دا هماغه لباس دی. هماغه یو شان لباس دی. یو رقم دی. It's the same outfit. دا هماغه لباس دی. I will come on time. زه به په خپل وخت راشم. I will come on time. زه په خپل وخت راشم. I find it hard to believe. I find it hard to believe. زه باور نشم کول. یعنی ما ته باور کول مشکل دی. د دې معنی دا ده. I find it hard to believe. ما ته باور کول مشکل دی. زه باور نشم کولی. د باور نشم کولی. Leave it to me. Leave it to me. ما ته یې پرېږده. Leave it to me. ما ته یې پرېږده. Roll down the sleeves. لستونی ښکته کړه. Roll down the sleeves. لستونی ښکته کړه. Are you listening? آیا ته غږ اورې؟ Are you listening? آیا ته غږ اورې؟ Sometimes I feel tired. ځینې وختونه زه ستړی یم. Sometimes I feel tired. یعنی بعضې وخت کې زه ستړی احساس کوم. Sometimes I feel tired. ځینې وختونه زه ستړی یم یا ستړی احساس کوم. We should meet soon. We should meet soon. موږ باید زر وګورو. We should meet soon. موږ باید زر ووینو یا وګورو سره. You behaved badly. تا بده رویه وکړه. You behaved badly. تا بده رویه وکړه. Stay at home today. نن کور کې پاتې شه. Stay at home today. نن کور کې پاتې شه. کور کې ایسار شه. Come home right now. Come home right now. همدا اوس کور ته راشه. I cannot decide. زه فیصله نشم کولی. I cannot decide. زه فیصله نشم کولی. We have same choice. موږ یو شی خوښه لرو.
We have same choice. موږ یو شی خوښه لرو. یو رقم خوښه لرو. I will do my best. زه به خپله خواري وکړم. I will do my best. زه به خپله خواري وکړم. When was the last time? اخیری ځل کله وو. When was the last time? اخیری ځل کله وو. I had so much fun. I had so much fun. ما ډیره مزه وکړه. یعنی په چکر تللی وم. I had so much fun. ما مزې وکړې. مزه مې وکړه. enjoy مې وکړه. 2 years ago. 2 years ago. 2 کاله وړاندې. 2 کاله وړاندې. We see each other. We see each other. موږ یو بل ګورو. موږ یو بل وینو. We see each other. موږ یو بل ګورو. It bothers me a lot. دا ما ډیر تنګوي. It bothers me a lot. دا ما ډیر تنګوي. یو کار یو سیزي یو عادت د چاته وته. It bothers me a lot. دا ما ډیر تنګي. This is not the solution. دا د حل لاره نه ده. This is not the solution. دا د حل لاره نه ده. Tell him to call me. Tell him to call me. هغه ته ووایه چې ما ته زنګ ووهي. Tell him to call me. هغه ته ووایه چې ما ته زنګ ووهي. It's better to leave it. It's better to leave it. غوره ده چې پرېږدو یې. پرېښودل یې یعنې بهتر دي. It's better to leave it. بعضې موضوع بعضې خبرې ورته وایي چې دا موضوع پرېږدو نو بهتره به It's better to leave it. یا د یو ځای نه تللو دپاره هم استعمالېږي چې وایي راځه د دې ځای نه لاړ شو نو ښه به وي. It's better to leave it. Leave this place. It's better to leave this place. You mean a lot to me. ته زما لپاره هر څه یې. You mean a lot to me. ته زما لپاره هر څه یې. It's better one. It's better one. دا یو ښه دی. It's better one. دا یو ښه دی. یو څیز دوه دانې ته ورته کم یو بهتر دی. Which one is good? نو ته ورته اشاره کوي. It's one better one. The way you like. The way you like. څرنګه چې ستا خوښه وي. یو چا سره د خوښې کې رضایت ښودل ورته ویلی شي. The way you like یعنې څنګه چې د زړه څنګه چې د خوښه وي. Try to help him. Try to help him. کوشش وکړه هغه سره مرسته وکړي. Try to help him. کوشش کوه چې هغه سره مرسته وکړي. Don't tell me. ما ته مه وایه. Don't tell me. ما ته مه وایه. It's too early. It's too early. دا ډیر وختي دی. ډیر د وخته دی. It's too early. دا ډیر د وخته دی. I'm looking forward. I'm looking forward. زه سترګې په لار یم. یعنې که یو څوک ستا د ښه راتلونکي دپاره په تمه یا ستا د ښه کار لپاره په تمه نو هغه درته وایي I'm looking forward. یعنې زه سترګې په لار یم یا زه خوشحاله یم درته. Without any reason. Without any reason. بغیر له کوم دلیل. بغیر د کوم وجې. I don't expect. I don't expect. زه تمه نه کوم یا تمه نه لرم. تمه نه کوم. I don't expect. After each week. After each week. د هرې هفتې وروسته. A few days more. A few days more. یو څو ورځې نور. A few days more. یو څو ورځې نور. What should I do now? What should I do now? اوس باید څه وکړم. What should I do now? اوس څه وکړم باید. I go sometimes. I go sometimes. زه کله کله ځم. So what would you do now? So what would you do now? نو اوس به ته څه کوي. So what would you do now? نو اوس به ته څه کوي. I'm on my phone.
I'm on my phone. زه په ټلیفون خبرې کوم. کله چې ته په ټلیفون لګی خبرې کوي نو ویلی شي I'm on my phone. زه په ټلیفون یم. Are you there? Are you there? آیا هلته یې؟ You have good taste. You have good taste. ته ښه خوښه لري. You have good taste. ته ښه خوښه لري. یو څیز کې د یو انسان خوښه ښیي ته ورته وایي ټیسټ دی ښه دی یعنی you have good taste. You will regret it. You will regret it. ته به پښیمانه شي. How many times? How many times? څومره ځلې. دلته معنا غلطه لیکلې ده یا پاتې شوې رانه. How many times? څومره ځل. Tell me the truth. رښتیا راته ووایه. Tell me the truth. رښتیا راته ووایه. Worst day for me. Worst day for me. زما لپاره تر ټولو بده ورځ. زما لپاره خرابه ورځ. If it's okay with you. If it's okay with you. که ستا خوښه وي. کله که چېرته وی چې یو کار به وکړم یا زه به تا سره دلته سامان کیدم. If it's okay with you. که ستا خوښه وي ستا رضایت وي. I think I'm bothering you. I think I'm bothering you. فکر کوم زما نه تنګي. فکر کوم زه دې ځوروم. I think I'm bothering you. فکر کوم یعنی تنګي رانه. He is right here. He is right here. هغه دلته دی. He is right here. هغه دلته دی. As soon as possible. As soon as possible. هر څومره زر چې امکان ولري. هر څومره زر چې کیږي. As soon as possible. هر څومره زر چې امکان ولري. You are disturbing me. You are disturbing me. تما زوروي. تما تنګوي. Wait until tomorrow. Wait until tomorrow. تر سبا پورې انتظار وکړه. Wait until tomorrow. سبا پورې انتظار وکړه. Tell me before you leave. Tell me before you leave. مخکې له تلو نه ماته ووایه. Tell me before you leave. مخکې له تلو نه ماته ووایه. Come over here. دلته راشه. Come over here. دلته راشه. You left me alone. تاسې یوازې پرېښودم. You left me alone. تاسې یوازې پرېښودم. I was not there. I was not there. زه هلته نه وم. I was not there. زه هلته نه وم. Learn it quickly. زر یې زده کړه. Learn it quickly. زر یې زده کړه. Don't be lazy. سستی مه کوه. Don't be lazy. سستی مه کوه یا تنبلتوب مه کوه. You should avoid it. You should avoid it. ته باید د دې نه ډډه وکړې. ځان ترې وساتې. You should avoid it. Avoid ویل کېږي ډډه کول. Don't trust blindly. پټو سترګو باور مه کوه. Don't trust blindly. په پټو سترګو باور یا اعتبار مه کوه. It might be your mistake. کیدای شي ستا غلطي وي. It might be your mistake. کیدای شي ستا غلطي وي یا ستا خطا وي.